Yeah, hello everyone. Welcome to this meeting. Okay, this session will be really focused on. Uh, First of all, a very good evening. This is Herman Gobburra, and I am the founder and CEO of this company called Roxx. And we are here for the session two in the 15-day intensive program for the Advanced EC Masterclass. Okay, so according to the syllabus we have provided here, let's deep dive today into these two topics today, which are like operating system foundations and C++ for embedded systems. Okay, just let me know quickly that is my voice is clear or not. It's clear, it's clear. Okay, It's clear. yeah, thank you for that. Yeah, okay, let's go through this slides first. Okay, as I said yesterday about the yesterday we have discussed about the whatever the just a minute, let me play this. దీంట్లో ప్లే చేయడం కదా. Yeah. Okay. Is my screen visible clearly? Yes, yes. Yeah. Okay. Let's start with the operating system fundamental foundations here. As I said before yesterday, uh, there was a time when the people were using the large supercomputers, like which having the vacuum tubes. Okay. Just let me show you those things. Okay. So these are the first generation computers, like these were the CPUs and the GPUs of it. So these are in the size of room or a building like that. And that time there is no OS, no software. It is completely based on electronics. That's what I said yesterday. Okay, like మీకు ఇప్పుడు machines లో it will have the remote controls like a joystick, up or down like that. Okay. Similarly, they might have some knobs or something like మీకు potential meters కావచ్చు. Like that, these components were there that time to control these machines. Okay, in the earliest computers, just write it down these points were whichever I display here. In the earliest computers, there was no operating system. To run a task, engineers physically rewired circuits and flipped mechanical switches. Okay, so that now we can see here that మీకు ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద స్విచెస్ కనిపిస్తుంది. Okay, engineers were employed there to just turn on the switches and turn off and flip the mechanical switches. Like they will be having a toggle to denote the 0 or 1. Okay, like that. Okay. The program was a physical state of the electronics itself. You had a 100% control because you are physically built the data paths for all calculations. Okay. మనకిప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ స్విచెస్ కూడా మన చేతిలోనే ఉంటాయి కాబట్టి we were having 100% of the controls of the data flow because we have the data path కదా, like we are the controllers of it. మనం ఇటు కంట్రోల్ చేస్తే అలా కంట్రోల్ అవుతుంది rather than the glitches and etc. There were no glitches that time, but it needed the huge workforce like to work on these things. Now, in late 1950s, the dawn of automated execution was took place, like as a computing transition to punch cards and magnetic tape CPUs. Okay, you might be knowing
ఆ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ ఒక బ్లాక్ కలర్ ఫిలిం లాగా ఉండేది. దాన్ని రోల్ చేసి కెమెరాస్ లైక్ కెమెరాస్ గానీ లేకపోతే టేప్ రికార్డ్స్ గానీ అనేవాళ్ళు లాస్ట్ టైం. Do any people know what are the tape records and the what are the things are? Tape records idea ఉందా? టేప్ రికార్డ్స్. రంగస్థలం సినిమాలో వాడు ఇట్లా పట్టుకొని పోతాడు. టేప్ రికార్డ్స్ తెలియదు నీకు. ఇవి. Do you people know this? Sarah sir. Yeah, yeah. Prithvi, are you joining with my mail? I think. Okay, no issue. Is live is online or is glitching somewhere? Mic mute. Yeah. Do you people know about these things? Tape records and the Okay, these are the things which were controlled by the earliest times. Like ఏంటంటే the CPU was sitting there idly, okay, while the humans swap the physical media, okay. So humans are like this, just they will take it out and replace it wherever it is needed, okay. To solve this, engineers wrote a resident monitor, okay, a tiny piece of a permanent code and true ancestor of modern kernel. A kernel is a operating system like that, okay. Now, yeah, when one punch card job is finished, the resident monitor automatically instructs the hardware to load and start the next job. Like it will be automate the whole process there itself. Now let's move on to the next one, next slide. Okay. Then here came in the late 1960s, like the hardware innovation, the interrupt. You know what is interrupt? Anyone? You all know what is an interrupt is. Like you will be using everywhere. Okay. Uh, you have this mobile. Okay. You have this mobile. Okay. It has an interrupt, which is a power button. Okay. Each power button is an interrupt, which will be causing the power on of kind of thing on giving an interrupt. That is clicking a button. Okay, like that. Now, the interrupt was invented to bridge the speed gap between lightning fast CPUs and terribly slow I/O devices. So, this interrupt was just invented and it is used to బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ ఓకే దాన్ని ఆ గ్యాప్ ని కట్ చేయడానికి ఇంటరప్ట్స్ తయారు చేశారు బికాస్ దట్ ఇప్పుడు ఈ స్లో ఐఓ డివైజెస్ ఉంటాయి లైక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ లో స్లోవర్నెస్ ని తగ్గించడానికి మనం ఇంటరప్ట్స్ వాడుతున్నాం సో ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది సిపియు కాన్స్టెంట్లీ పోలింగ్ ఆన్ మెకానికల్ కాంపోనెంట్ టు ఆస్క్ ఆర్ యూ డన్ ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిపియు ఆస్కింగ్ ఎ కాంపోనెంట్ దట్ నీ టాస్క్ అయిపోయిందా లేదా అని అడగడానికి ద హార్డ్వేర్ వాస్ గివెన్ dedicated electrical line to signal the CPU the moment it was ready. ఇంతకు ముందు ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రెడీగా ఉన్నామా లేదా అని చెప్పి మనం ఫిజికల్ గా చెప్పాలి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ దిస్ అండ్ ఇంటరప్ట్ వాజ్ ఎంప్లాయిడ్ దేర్ టు సిగ్నల్ ద సిపియూ దట్ ద డివైస్ ఇస్ రెడీ ఆర్ ఓకే like the input output device will be sending an interrupt signal whenever the device is ready to process okay the OS solution let's take it while multi-programming the OS could load multiple programs into memory అంటే parallel గా ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఎఫిషియెంట్ ట్రాఫిక్ కాప్ ప్యారలల్ గా ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటి ఇంకొకటి కొలైడ్ కాకుండా వెళ్ళడానికి కావాల్సిన ఒక పోలీస్ లాగా ఈ పని చేస్తుంది అనమాట ఇది ఈ ఓఎస్ అనేది
So while the program A was waiting for a slow mechanical printer to finish, the OS intelligently instructed the CPU to execute program B. ఓకే. ప్రోగ్రామే మెల్లగా అయితుంది గానీ, అది అయ్యే లోపల మళ్ళీ అదేం చేస్తుందంటే, ప్రోగ్రామ్ బిని ఇనిషియేట్ జేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. దిస్ ప్రాసెస్ విల్ మాక్సిమైజ్ ది హార్డ్‌వేర్ ఎఫిషియన్సీ. ఎందుకంటే పవర్ లాస్ ఉంటది. ఏ అండ్ బి ఒకేసారి ప్రాసెస్ అయితే మొత్తం లాసెస్ వస్తాయి గదా! సో, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ దాన్నేమంటారు పారలెల్‌గా లోడ్ చేయకుండా సీరియల్‌గా లోడ్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ విల్ బి దాన్నేమంటారు అంటే బ్యాచింగ్ చేస్తుంది. లైక్ ఫస్ట్ ఏ బ్యాచ్ వెళ్తుంది. తర్వాత బి బ్యాచ్ వెళ్తుంది అట్లా చెప్తారు కదా! సో, లైక్ థట్. ఏ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ బి ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేలా దాన్ని సీక్వెన్స్‌లో పెడుతుంది. ఓకే. Time sharing and abstraction. In 1970s, it came in the 1970s. Early East OS was written in the assembly for a specific machine. Unix changed it completely. Okay. Unix changed this by offering the hardware abstraction via a standard set of system calls. Okay. Now program talk directly to the OS. In this era, program started to talk with the OS. అంటే టాక్ అంటే మనం లెక్క మాట్లాడుకోవడం కాదు. Just it was giving the commands directly. Okay. When then handled the specific electronic signals, programs no longer needed to understand. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకిప్పుడు ఈ అసెంబ్లర్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంటది. ఇప్పుడు మీకు 3.1లో వస్తది మైక్రో కంట్రోలర్‌లో. అసెంబ్లర్ లాంగ్వేజ్‌ని ప్రోగ్రామర్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ మెషిన్స్ ఏం చేశాయంటే దే ఆర్ టాకింగ్ యూజింగ్ ది స్పెసిఫిక్ ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నల్స్ అండ్ ప్రోగ్రామర్స్ నో నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది అండర్‌లయింగ్ సర్క్యూట్ కోడ్. ఓకే. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ దే విల్ ప్రోగ్రామ్ ది ఔటర్ లేయర్. అంటే మన ఫ్రంట్ ఎండ్ గాని, మన ఓఎస్ గాని కోడ్ చేయడానికి అది ఇచ్చుకుంది. Now, here comes the embedded RTOS era. Okay. Normal traditional OS is different from RTOS. Okay. Uh, Let me say, ఇప్పుడు మీకు ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ ఉంది. ఓకే. మీకు ఒక మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఉంది. ఒకప్పుడు చూసుకుంటే సర్క్యూట్స్ అనేవి ఇంత లైక్ మైక్రో కంట్రోలర్ చిప్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కానీ ఈ సైజులో ఉండే. అంటే వాక్యూమ్ ట్యూబ్ సైజులో ఉండే. తర్వాత ఏమైంది? తగ్గుకుంటూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? మన మైక్రో కంట్రోలర్ సైజ్ ఇంత. ఇంత. ఓకే. 2 ప్రాసెసర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు 1 సెంటీమీటర్‌లోనే దగ్గర దగ్గర 1 బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ వర్తిస్తున్నాయి. సో, ఇన్ దిస్ వే మైక్రో కంట్రోలర్ షాంక్ అది మొత్తం చిన్నగయిపోయింది. These electronics entered into the embedded space called like we have cars, medical devices, or else some type of military applications. So like missiles కూడా ఇప్పుడు మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ మీదనే బేస్డ్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇనిషియల్లీ ఫస్ట్ ఏంటంటే దీస్ రన్ ఆన్ ద బేర్ మెటల్ సూపర్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండేటివి వాటితో నడుస్తాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ద ఆర్టీఓఎస్ సొల్యూషన్ కేమ్ ఫ్రమ్ హియర్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అని అంటారు. హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఓఎస్ అండ్ ట్రెడిషనల్ ఓఎస్ నుంచి ఎలా డిఫరెన్స్ అని అంటే నార్మల్ ఓఎస్ హ్యాస్ అ లార్జర్ స్పేస్ టు కన్జ్యూమ్. ఓకే. ఒక 5 జీబీ, 6 జీబీ అంత కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. బట్ అన్ ఆర్టీఓఎస్ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ కేబీస్ టు ఎంబీస్ ఓన్లీ బికాజ్ ఇప్పుడు మీకు మైక్రో కంట్రోలర్ మెమరీ చాలా చిన్నది కదా! అండ్ ఆర్డినోస్ మెమరీ ఈస్ నియర్లీ ఇన్ కేబీస్. ఓకే. రాస్బెర్రీ పై ఈజ్ అరౌండ్ జీబీస్. ఓకే. సో దట్ రాస్బెర్రీ పై ఏం చేయగలదంటే ఈ విండోస్ ఓఎస్‌ని లినక్స్‌ని రన్ చేయగలదు. బట్ నాట్ ది ఆర్డినోస్ ఆర్ ఎనీ ESP32 కదా! సో దట్స్ వై we are using RTOS concepts for that. Okay. Is my screen visible on the live? Kindly check. Someone. Accessible. Okay. Like this in the
Not, I'm not saying in the in the Google Meet. I'm saying about the YouTube. Yes, Yeah, it's visible. yeah. Okay, fine. Thank you for the feedback. And yeah, we have a strict determinism, like unlike desktop OSs that prioritize high throughput. Okay, and RTOS prioritizes strict deterministic control. ఇప్పుడు ఈ వీటన్నిటికి ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్మల్ ఓఎస్ఎస్కి ఏంటంటే త్రూపుట్ కావాలి, తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఉంటాయి. బట్ ఇవేంటంటే ప్రిసైజ్ కంట్రోల్ అండ్ క్రిటికల్ హార్డ్వేర్ సిగ్నల్స్ ఫైర్ విత్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ డెడ్ లైన్స్. అంటే మనకిప్పుడు ఒకవేళ మనం నార్మల్ ఓఎస్ లో రన్ చేసినప్పుడు there might cause some delay. Okay, if the same delay caused in an complex embedded system like in a defense application, it will be a serious threat. Okay, so for that, it is a strict determined kind of thing. Okay, uh, we can conclude this topic here, and let's dive into the main topic. uh, is this PDF is visible or not? Just let me know. Okay, now let's deep dive into the C concept, C++, and the kernel concepts. Okay, now let's dive into the topic where we will be combining the C++ in the kernel. Okay. Now, this you can see here. Okay. Just in few minutes, just note down all of these like the topologies. Ah, yeah, this one. Just note this down and just let me know after whenever you got the notes and everything. And let's start the remaining. Are you people writing or like you just stuck in the somewhere? Just give a thumbs up if you are writing right now. Okay.
Yeah, did you people wrote it? Okay, all of you. Okay, fine. Now, let us know about the programming languages first. Okay, before diving into this topic, just let me show some other things also, like how the programming languages are used in real life. So, this is important to know because if you are doing something like a project or any kind of a product development, you have to know this, like what tech stack we have to use. So, first of all, we will know what all the programming languages are used in the industry and for what purposes. Are you people ready to know? Just to have a knowledge on them, we will just deep dive into them. Yeah, okay. Just we will first go to our LinkedIn. Okay, let's go to the post here. Yeah. ఫస్ట్ మీకు అందరికీ తెలిసిన పాపులర్ మోస్ట్ లాంగ్వేజెస్ పైథాన్ ఆర్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఓకే లెట్స్ గో ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ లెట్స్ గో స్టార్ట్ విత్ ద పైథాన్ నౌ ఓకే పైథాన్ is a scripting language which is used in the AI. You people already know it. Okay, robotic process automation, scripting, and some other tasks like data science, backend development using Django. Okay, and also we can do the front end also using the Streamlit. I think it is yes, right? Is it Streamlit is used for front end? And who needs to learn that? Okay, an aspiring data scientist or an AI engineer, a backend engineer, or any kind of automation engineers have to learn Python first. Okay, now we have the JavaScript. Okay, in this JavaScript, you will have the main tech where we will be focusing it is web development. Like we have the front end like React JS. Okay, now Vite.js is already running and Angular JS we have. And now the in the backend and servers we use Node.js, Express.js like that. Okay, this is very ideal for the full stack web developers and also some parts of software developers too. Okay, now here we have the Java, not a Ragi Java. Okay, so in this we will be using for enterprise level applications, Android development, and it is commonly used by the big banks and companies for large systems and building Android apps. It is not like a no code platform. It is a highly used platform in MNCs. Okay. If you want a job in an MNC, you have to learn Java and its DSA too. Okay. Like, kindly look into those things also. Like, if you want to learn, just let us know. We will make you learn all those things. Is it clear? Now, we have the C and C++, the mother of all programming languages, that is C. Okay, C is used in microcontroller programming, robotics, and operating system development for the Windows, for the Mac OS, whatever it is. It is developed in the C and C++. You people might be knowing.
పైథాన్ లైబ్రరీస్ కదా. సో పైథాన్ లో మనం వాడే లైబ్రరీస్ అన్ని, తర్వాత పైథాన్ స్క్రిప్ట్ చాలా చిన్నగా ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ సి ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, మనం వాడే పైథాన్ లైబ్రరీస్ అన్నిటికీ ద బ్యాక్ ఎండ్ సపోర్ట్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ సి ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, మీరు వాడే ఆ ప్రతి ఒక్క లైబ్రరీని సి ప్లస్ ప్లస్ లోనే డిజైన్ చేసి పెట్టారు. ఇఫ్ యూ నో దట్, ఇట్ ఇస్ వెరీ బెటర్. అండ్ ఫర్ game development, C++ is used with the Unreal Engine. Okay, so the Unreal Engine is a library where people use it for the game development also. Okay, it is very useful for EC students, game developers, and system engineers. Okay, now we have SQL. Just it is a database kind of thing. It is not for building apps, but for storing the data. Okay, now we have PostgreSQL, which is supported by the MongoDB, or NoSQL, SQL like that. Okay, and who should learn it? Another question is there. Everyone, okay, because it is a must-have additional skill, so that the person can build the apps and also the databases too. Okay, that's all about the programming languages. Do you have any questions to ask right now? All of you, just give me a thumbs up if you are ready to listen to the next topic. Okay, shall we shall move on to the whole PPT itself. Okay, just let me play it. I hope you are getting some knowledge from this session. Is it? Is this session is useful or not? Just give me a thumbs up. Yeah. And what about the people in the live, like on the YouTube? Just comment what is your interest. Yeah. Now let's deep dive into the main topic which we have to learn. Okay. Now let's understand what is the difference between user space. Now let's understand the main topics on the user space and kernel space. Okay. Now let's see what is the user space. Okay, the user space, it is a features isolated memory addressing and restricted hardware access. Okay, it provides the memory addressing and restricted hardware access. Okay, and the kernel space. Okay, the kernel space is a code, is always resident in the memory, has full hardware access, and operates in supervised CPU mode. Okay, you can say it as like the front end and the back end itself. That's a better thing. And the call gate here. In this between, the system calls the system call gate acts as a single point of entry, requires the context switch and mode transition between user space and kernel space. Okay, just give me a minute. I think there is a disturbance from my side. Okay. Yeah. Okay. Fine. So this is a back end. This is the front end, and this is the back end. Let us take it like this, and the call gate is the firmware and the principal connection between the both spaces. Okay. Okay. Sir, can you please zoom the picture? Yeah, yeah. Is it clear right now? In the live, it is showing a small. So Okay. Just okay. Let me check the live as soon as possible, because so that we can recorrect once again. Is it clear right now?
Clear only, but the image is showing small in the live. Okay, now it is okay, like it is watchable. There is no issue. Okay, fine. Let's continue. Okay. Uh, yeah. Now let's look on to the kernel topologies, which are the mechanism. Okay. Now let's go on to the topic called. Okay. Yeah. In a monolithic kernel, the execution process will be going like all OS services will be operating in kernel space. Okay. So let's take it monolithic. It is shaped on a single crystal. Okay, like that. Okay, it is made up on one platform itself, and all the execution services will be operated in one kernel space. Okay, in the performance wise, extremely fast due to it shares the memory and minimal interprocess communication. Okay, due to the there is no unwanted interprocessors, like there is no other connections, unneeded connections. The extra fast will the performance will be very fast. You can see that in the like the laptops, etc., and yeah, resilience resilience in the sense హౌలీ దాన్ని ఎలా అది ఎంత గట్టిగా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హైలీ ఫ్రాజైల్. ఇఫ్ ఎనీ సింగిల్ బగ్ appears, the complete system will be getting crashed. లైక్ ఎట్లా అంటే మనకి ఇప్పుడు సిలికాన్ చిప్ అయితే ఎంత ఫ్రాజైల్ ఉంటుంది, లైక్ దానికి కొద్ది డస్ట్ తగిలిగానే కాలిపోతుంది కదా. సో లైక్ దట్ దీస్ మోనోలిథిక్ kernels ఆర్ వెరీ ఫ్రాజైల్. సో దట్ ఇఫ్ ఒక్క బగ్ వచ్చినా మొత్తం కోడ్ అంతా క్రాష్ అయిపోతుంది. The main examples of this are Linux. As I already said, it is commonly observed in the laptops. Like మీరు హ్యాకింగ్ ల్యాప్టాప్స్ అని తర్వాత హ్యాకింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని చెప్పి వాడతారు కదా. సో mostly those people will use these Linux based systems. Okay, and now we have the microkernel. Okay, it contains minimal supervisor code and handles only core features like IPC and scheduling. మైక్రోకర్నల్ లో ఏంటంటే టాస్క్ షెడ్యూల్ ని చేస్తున్నాడు, అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ సూపర్వైజర్ కోడ్. ఓకే, దీని మెయిన్ టాస్క్ వచ్చేసి షెడ్యూలింగ్ ఉంటుంది, అండ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ స్లోవర్ డ్యూ టు ది ఓవర్ హెడ్ ఫ్రమ్ మెసేజ్ పాసింగ్. ఇప్పుడు వాడు ఇది ఎట్లా అంటే ఒక మెసేజ్ పాసర్ అనుకుందాం, ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ అనుకుందాం, వాడు అన్నిటి దగ్గరికి వెళ్ళి రావాలి కదా. సో లైక్ దట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి వెరీ లో డ్యూ టు ది message passing, and we have the resilience here, highly resilient, and as crashing servers can restart automatically. Okay, like its strength is very good, like ఒకవేళ క్రాష్ అయిపోయినా మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయ్యే క్యాపబిలిటీ దీనికి ఉంటుంది, బట్ నాట్ ఫర్ ది మోనోలిథిక్ కర్నల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఫ్రాజైల్ అండ్ దిస్ ఇస్ లెస్ ఫ్రాజైల్. ఇది క్లియర్ గా రాసుకోండి. ఓకే, నౌ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ యాజ్ యూనిక్స్ అండ్ మినిక్స్. ఓకే, ఓకే, now let's look into the C++ dilemma in safety critical systems. Most of the people like మనకు చెప్పేది ఏంటంటే hidden complexity. Okay, code intuitively appears to do one thing about but behaves differently at runtime. మనకేంటంటే మనం రాసే కోడ్ అంతా బాగానే ఉంటుంది, బట్ మీరు ఒకసారి రన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఆర్ ది ఎర్రర్స్. కొన్నిసార్లు యూ పీపుల్ జస్ట్ టెల్ మీ, మీరు ఎప్పుడన్నా సి కోడ్ రాసేటప్పుడు అన్వాంటెడ్ ఎర్రర్స్ లేకపోతే రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ని చూసారా? అంటే లైక్ చిన్న చిన్న తప్పులు అయిపోయినా మొత్తం కోడ్ అంతా పోతుంది కదా, లైక్ దట్ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? జస్ట్ గివ్ మీ థమ్స్ అప్, లైక్ ఎప్పుడైనా చూసుంటే. ఇప్పుడు దీంట్లో ఊరికే ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంపైలర్.
So it is a compiler, and yeah, and it also shows the unspecified behavior. Variable sizes and implicit promotion rules vary widely by compiler. Just screen cut out in that. Is it visible now? Yeah. But the thing is like మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఇది లైక్ అదేంటి ఎంత కాంప్లెక్స్ గా ఉన్నా ఇట్ గివ్స్ ది higher abstraction levels, and also it is used in the modern avionics and automotive OS logic. Okay, it is like it is a strong type safety features, like it will be completely eliminates the need of raw void pointer cache. Okay, and also it can be used in braille. Okay, దీని గురించి మనం తర్వాత మనం క్లియర్ గా మాట్లాడుకుందాం. Until that, you just take a screenshot of it and let me explain what it is. Okay, just let me. No. You people just take a screenshot of it and give me a thumbs up so that I can start explaining about this. Okay. Very fast you people are like చెప్పగానే చేసేస్తున్నారు ఇంట్లో. Okay, fine. Uh, just write down these subsets in the C++. Okay. Ask her to come again, like once ask her to join again. Somebody is here. Yeah. Or you people took the screenshot and everything. Just new joiners, can you take a screenshot of it? Are you people ready? Just let's go with another topic also.
Okay, we can conclude after this PPT, and we shall. And also, I need you people to complete those certifications which are guided you people. Are you people doing those things? Just give me a thumbs up. Only one, two. Should I count or something? What happened to you people? I don't understand what the problem is. I think more people are joining than me. I don't know who these people are. Okay, let's take an introduction in the last. No issue. Okay. Did you people take the screenshot? Took the screenshot or not? Just let me know as soon as possible. Okay. Nice. Good people. Okay. You just write down the subsets of the C++. We got the JSF, Misra kind of C++, and yeah. Okay. Just listen about the JSF C++. Okay. It is based on no exceptions rule. Okay. As you noted, JSF C++ outbans the outright bans exceptions like the rules are. You cannot use try, catch, or throw in this. Okay. When this standard was written for the fighter jets in 2005, the compilers were not great at handling the exceptions predictably in a fighter jet. Okay. In 2005, C++ compilers, uh, yeah, the software must respond in an exact predictable amount of time. That is microseconds. Okay. Do you know people మన టైం డిలేని మనం ఇస్తాం కదా ఆర్డినో కోడ్ ఆర్డినో ప్రోగ్రామ్స్ మీరు రాసే ఉంటారు కదా సో ఇన్ దట్ హౌ వి విల్ మెజర్ ద టైం డూ యూ పీపుల్ నో జస్ట్ లెట్ మీ నో అక్కడ కింద రాసేసేయండి లైక్ మీ ఆన్సర్ బాక్స్ ఉంది కదా అక్కడ రాసేసేయండి చెప్తా దట్ ఈస్ మైక్రో సెకండ్స్ మైక్రో సెకండ్స్ అంటే వన్ బై థౌజండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది traditional time which are we using. Okay, like second is a thing and 1/1000 of it is one microsecond. Okay, in that the machines has to respond. Okay, exceptions introduce unpredictable delays and memory usage. Okay, yeah, what happened to you people? Like somebody spoke up. Just let me know what happened. Okay, fine. Mostly the delays were unpredictable and the memory usage was very drastic. So therefore they banned them completely to ensure the jet systems. Okay, never randomly stalled while trying to handle an error. Okay, now let's go on to the Misra C++, the strictly regulated exceptions rule. Okay, unlike JSF C++, Misra was done in 2008 and actually allows exceptions uh, మీకు ఇప్పుడు delays కానీ ఇలాంటి వాటిని accept చేస్తుంది like and also but it places extremely strict guardrails around them to make sure that they are safe. Okay,
Errors అనేవి ఒకంతకు okay, no problem, we can accept, but not when they were causing any catastrophic failure of the device, like blasting it or else tearing down the metal parts, etc., etc. Okay, yeah, and also it will be very predictable and won't crash the systems. Okay, now here are the specific rule subsets for Misra and also for the, yeah. Just let me go through this file. Yeah. Yeah. Okay. I think you people are like quite not comfortable with this topic. Like చాలా లోతుగా వెళ్తుందని చెప్పి ఉన్నట్టున్నారు కదా. Okay. Are you people understanding what I'm saying? Is? Okay. Fine. No problem. Now for the Misra, the rule, you must only throw objects of a specific class type. You cannot throw objects type like int, float or null. Okay. ఇక్కడ మీరు నో చూసుకోవాల్సింది త్రో, క్యాచ్ అండ్ దాన్ని ఏమంటారు, యా, ట్రై, క్యాచ్ అండ్ త్రో అనే ఆపరేషన్స్ మనం ఇక్కడ ఒకవేళ మనం పర్ఫామ్ చేస్తే లైక్ ఎలా చేస్తుందని చెప్పి మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం అనమాట. సో ద రూల్, యూ మస్ట్ ఓన్లీ త్రో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎ స్పెసిఫిక్ క్లాస్ టైప్. వాట్ ఆర్ ది క్లాసెస్ వీ హ్యావ్? యూ పీపుల్ ఆల్రెడీ నో, ఐ థింక్ ఇంట్, ఫ్లోట్, క్యార్ అని చెప్పి అలా ఉంటాయి కదా. సో వీ కెన్ ఓన్లీ, యూ కెనాట్ త్రో బేసిక్ టైప్స్ లైక్ ఇంట్, ఫ్లోట్ ఆర్ నల్. నల్ ఆర్ వాయిడ్ దాన్ని ఏమైనా అనుకోవచ్చు. If you throw a random number like throw 404, the person catching it has no idea what 404 means. Okay. ఇప్పుడు ఈ 404 ని బదులు ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇస్తున్నాం? త్రో ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ అని. మనకి ఇప్పుడు ఏదన్నా ఫైల్ దొరకకపోతే మనకి ఓఎస్ ఇచ్చే ఆ మెసేజ్ ఏంటి? ఆర్ ఎనీ వెబ్సైట్ దొరకకపోతే మనకి ఇచ్చేది ఏంటి? ఎర్రర్ 404 అంటే ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఆర్ వెబ్సైట్ నాట్ ఫౌండ్ అని ఇస్తున్నాం. అంతేనా? ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ యూ పీపుల్? 404 కదా మనం ఎప్పుడు చూసే ఎర్రర్. మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా వెబ్సైట్ కానీ క్రాష్ అయితే మనకు వచ్చేది ఏంటి? 404. ఓకే, హౌ టు క్యాచ్ దెమ్ అనేది రాసుకుందాం. ఓకే, యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్స్ బై రెఫరెన్స్ యూజింగ్ ద సింబల్ అండ్. జస్ట్ లెట్ మీ నో how you people are understanding this topic. Like you కొద్ది cautious గా ఉంటుంది and also you have to listen very carefully. Okay, we shall conclude from here itself and let me stop the live. Prithvi, I'm stopping the